Good day, greeting students. I am very happy to meet you all again in grade 12 business studies. What are we doing today? We are starting chapter number 8, controlling. Okay, this is your last chapter in your part A, principles and functions of management. That is, in the chapter managerial functions discussion. Okay, so before going on into the chapter of controlling, let us know what are the other managerial functions that we have come across. Okay, so controlling munnadi nama discuss panna managerial functions patti or quick recall pannalam. Okay, so what are those managerial functions? Planning, okay, that's the basic managerial function. Planning na enadhu iduna nama first step nu solrom. Planning edha pathinadhu? It is all about setting objectives, right? Planning edha pathinadhu ma? It is all about setting objectives. We set objectives that should be attained in a specific period of time, or a particular period of time kulla indha vishayamla nama attain pannanom, oru sila objectives nama set pannom. Adu set pandradhukku per da planning nu nama solrom. So set pannittu what are the next steps? So after you set the objectives, you develop the premises. And the objectives attain pandradhukku nama enna madriyana steps ella edukana nama assume pandrom. Those are called developing premises. Then identifying various alternate courses of action. ஒரு particular destination reach பண்றதுக்கு various paths இருக்கு. So what are the various alternative courses of action நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். Next, you evaluate each and every course of action. எல்லா courses of action pros and cons study பண்றோம், because we want to know the feasible plan for us. As I always say, what is best for me might not be best for you. enakana best ungalkana best illama irukkalam. It may differ, right children? It may differ. So it works, it is based upon each one's objective and resources. enakana objectives and enkita irukra resources na enna method choose pandra idella porthu nammaloda plan, nammaloda alternates maarum. Then you select an alternative, you make a plan layout regarding to that, and you implement the plan. And one more important step in the planning process is following it up. Plan implement பண்ணதோட முடிஞ்சிடுச்சு இல்லாம you should what to do? Follow up the plan. நம்ம செட் பண்ண ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி தான் நம்ம பிளான் போகுதான்னு you should verify. So that's all about planning. Once you have planned, what is the next managerial function you will be doing? You will be going for organizing. So what is organizing about? Organizing is about pooling resources. நம்மளோட resources ஒண்ணா கொண்டு வரோம். Explaining jobs and relationships, work relationships. Who is the subordinate, who is the superior, adellame நம்ம organizing explain பண்ணுவோம். We have two organizational structures named functional structure and divisional structure. So what is meant by functional structure? When you have various functions as separate departments, production function, then HR function, இதெல்லாம் நம்ம separate department வச்சிருக்கிறது தான் நம்ம functional structure னு சொல்றோம். What is divisional structure? When an organization produces more than
category of good. Okay, a company is producing food product as well as health drink. Literally அந்த மாதிரி companies இருக்கு. So a company that is producing food product as well as a health drink, then it becomes two different areas. So then you have a divisional structure, and what do you have to know? Under every divisional structure there will be a functional structure. Over division kile enna irukum, there would be a functional structure under every division. Should keep it in your mind. Okay, once you have organized your organizational structure, you have defined the jobs, in work, adoda job description illa, what kind of people you want to do that particular job, ella decide pannidinga. You have decided the relationship. Next you move on to staffing. Okay, what do you do next? You move on to staffing. So it deals with human resources, which is the principal asset of any organization. Human resources principal asset, one of the important wealth of any organization. When you have a competent and committed workforce, you can attain your objectives very easily. Or another set of staff உங்களுக்கு இருக்காங்க அப்படின்னா நீங்க செட் பண்ணி வச்சிருக்கிற objectives feasible methodல உங்களால attain பண்ண முடியும். So this function is very important. Okay, this managerial function is very important because it deals with the human resources. Matta managerial functions important dana, it is more important because what does it deal with? Human resources. Okay, so here we have this discussed about recruitment, right? What is that recruitment? You announcing that these many people we want, நம்மளோட manpower requirements estimate பண்ணி inform பண்ணுவோம். That is, these many positions are vacant and we are welcoming eligible candidates to fill up these posts. In the positions fill பண்றதுக்கு we want eligible candidates ன்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, அதுதான் நம்ம recruitment process ன்னு சொல்றோம். Next, selection. After inviting, what do? You select them. You conduct interview. We discussed about various selection tests, like aptitude test, intelligence test, emotional personality test, and all those you do and choose your right persona. And then you train them. Evlo competent person, evlo skilled person irundhalum நம்மளோட organizational objectives க்கு அவங்கள கொண்டு வரணும், right? So however a persona is experienced and talented, you need to give them at least a basic training. Okay, what exactly your company expects from that employee, அந்த employee கிட்ட நம்ம organization என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்றோம், what is the job description, அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்களை ட்ரெயின் பண்றோம். So we have on the job training and off the job training methods. Fine. Next is, what was the next chapter that we have discussed? Directing. So what is about directing? Instructing. Okay. And getting the job done. Getting the job done is also called as directing. என்ன பண்றோம் இந்த இடத்துல நம்மளோட subordinates-க்கு explain பண்றோம். Whenever they need some instructions, we are giving them, we lead them, we guide
guide them, we motivate them, we supervise them. இதெல்லாம் பண்ணி நம்ம என்ன பண்றோம், அவங்க கிட்ட இருந்து வேலையை கரெக்டா செய்ய வைக்கிறோம். We bringing them up to the expected standard, expected performance level. நமக்கு ஒரு performance criteria இருக்கும்ல, அங்க நம்ம இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி மோட்டிவேட் பண்ணி லீட் பண்ணி கொண்டு வரது தான் directing அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். Okay, so what were the elements of direction? We have discussed about supervision, right? We spoke about motivation. We have discussed about leadership, and finally communication, one of the important elements of direction. If a person has to be a good manager, he needs to know his communication strategy. Communication na, is it only about telling? No, it is about listening also. We have seen that a manager spends 90% of his time in communicating. 90% of time enna pandranga, communicate pandranga. So communicating is not only in the form of speaking or listening. It can be reading, it can be writing, it can be lecturing, it can be suggesting something, it can be motivating, right? It can be giving your opinions. All those can be communication. So these are the 4 managerial functions that we have discussed. What is the 5th managerial function? It is called controlling. Okay, it is called controlling, and we are going to discuss about controlling in this chapter. Does that mean that this is the final step in the managerial functions? இதுக்கப்புறமா நம்மளோட process முடிஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தமா managerial process? No, it is actually leads to planning. Controlling மூலமா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? What is about controlling? It is about setting standards and verifying if we are meeting up to the standards. ஒரு standard evaluation. அதுக்கு கரெக்டா மீட் பண்றோமான்னு நம்ம வெரிஃபை பண்றத தான் நம்ம கண்ட்ரோலிங்னு சொல்றோம். ஸோ பிளான் பிரகாரம் நமக்கு கொடுத்துருக்கிற பிளான் பிரகாரம் நம்மளோட ஆக்டிவிட்டிஸ் போகுதான்னு நம்ம வெரிஃபை பண்ணுறது தான் கண்ட்ரோலிங்னு நம்ம சொல்றோம். ஸோ கண்ட்ரோலிங்கில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் whether the plan worked out very well or what went wrong, how can I correct it நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். Based on that you can go for the next plan. So it moves on like a cycle. Okay, it moves on like a cycle, and as discussed earlier, it's not that இது மாதிரியே தான் போகணும், இந்த ப்ராசஸ்லேயே தான் போகணும்னு இல்லாமல் it's all interconnected. நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப நமக்கு பிளானிங் பற்றி தெரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்கலாம். ஸோ யூ கம் பேக் டு பிளானிங், கெட் டு நோ அபவுட் பிளானிங். ஓகே, டைரக்டிங்னா சூப்பர்வைசர் யாருன்னு தெரியணும்னா இது மீதி ஆர்கனைசேஷனல் ஸ்ட்ரக்சர். Controlling that when you want to bring about coordination, you need staffing. So it's all about interconnections. Okay, so now we are entering into the final managerial function that we are going to discuss is controlling. Right, children? So what are the various managerial functions? Any management would have planning, organizing, staffing, directing, and controlling. When I say any management, it is not only business organization. Profit organizations மட்டும்தான் இந்த managerial functions கிடையாது. It can be to manufacturing industries, it can be to service industries, service organizations, non-profit organizations, service sectors. எந்த மேனேஜ்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் இதுதான் அதில் இருக்கிற managerial functionsனு நம்ம பார்க்கலாம். Okay, so it applies everything. And one more important thing, management is pervasive. இல்லையா? This is one word we have been seeing again and again.
planning. So it's pervasive. Organizational structure, the organizational hierarchy, எல்லா departmentsலயும் இருக்கும். Right? இப்போ functional department, functional structureலயும் நமக்கு organizational structure இருக்கு. அங்கேயும் வந்து நம்ம job relationships explain பண்ணணும் அப்படின்னா it's pervasive. Staffing, it's a continuous process. இல்லையா? It doesn't stop. Keeps going. Okay? And directing is pervasive. Similarly, controlling is also pervasive. For any kind of management or for any level of management, you need controlling as a managerial function. Okay, children? So all these are pervasive functions, which tells you that management itself is pervasive. The characteristics of management are from this chapter. There we have dealt that management is what? Pervasive. Clear, children? Now we are going to get to know about controlling. What is meant by controlling? And then the other steps related to that. Okay? We are going to get to know the definition. We are going to get the various details about control. Alright. So what is controlling basically? It is about taking corrective action. Take corrective action as and when required. That is, நம்ம செட் பண்ணி வச்சிருக்கிற பிளான் பிரகாரம் போகல, some changes are happening அப்படிங்கிறப்போ நமக்கு என்ன தேவை? We need to control, we need to bring it back to the original standard or the original plan. நம்ம பிளான்ல இருந்து ஒரு விஷயம் deviate ஆகுது அப்படின்னா we should make sure it comes back to the original level. So it's basically about damage control. Okay? We should avoid the damages that come to the business. So controlling comes to the rescue of a manager. So matta functions போயிட்டு இருக்கப்போ something goes out of place அப்படிங்கிறப்போ a manager should take corrective actions to prevent the business from facing on some damages. Okay, that is called as controlling function. What does it do? It ensures that activities conform to the standards set in advance. So what does it do? It ensures that what does happen? Activities match the set standards. நமக்கு நம்ம ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, நம்ம வந்து என்ன பண்றோம்? When we start even, we tell them that these are the things we expect from you. நம்ம job description ல கொடுத்துறோம் that these are the things we expect from you. We do performance appraisal இல்லையா, we verify whether they are keeping up their work, whether they are working according to the standard set. அது staffing மட்டும் நடக்குது. இங்க you ensure that all the activities that is performed by any member in the staff or in the organization is according to the set standard. அது எங்கிருந்து மாறாம கரெக்டா போகுது அப்படின்னு நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்றது எது மூலமா தான் பண்றோம்? Through this controlling action. It is considered to be one of the important functions of a manager. So just like the other functions, controlling also is one of the
important functions of a manager. Alright, because we need to have whatever we have expected. நம்ம இதுதான் நம்மளோட objectives நம்ம செட் பண்றோம் இல்லையா, அந்த objectives நம்ம attain பண்ணிட்டோமான்னு ensure பண்றது என்ன function? Control. Okay, so what is controlling actually? It means ensuring that activities in an organization are performed as per the plan. So controlling ensures that all the activities are performed, okay, in the organization are performed as per the plans. In the organization are performed as per the plans. Okay, so how is it defined by Coons and O'Donnell? Managerial control implies the measurement of accomplishment against the standard and correction of deviations to assure attainment of objectives according to plan. So என்ன சொல்றாங்க? That it is a measurement of accomplishment. What does it do? Measurement of accomplishment against what? Against the standard, against the standards that is already set, and the correct deviations. சில சமயங்கள்ல செட் பண்ணிருக்க பிளான்ல இருந்து நம்மளே கொஞ்சம் டீவியேட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் இல்லையா? We have set a plan and we have known that business environment is dynamic. It keeps changing always. It keeps changing itself. So அந்த மாதிரியான ஒரு situationல what happens? We also have to adjust ourselves towards the changes. இல்ல ஏதாவது change நடக்கிறப்போ நம்மளும் அந்த change ஏற்ற மாதிரி மாறணும். When the social trends change, we need to make a product as such. So if a social trends they want to have big water bottles. Okay, so what happens with the water bottle company? It produces 1 liter, 5 liters, 10 liters water bottles. Illa. Now what happened? The wedding seasons have started. So instead of giving, now it's a new trend, glass water come, they give you a pet bottle, a small bottle of 100 ml or 200 ml. So then that production should be increased in wedding season. So environment கேத்த மாதிரி, business environment கேத்த மாதிரி நம்மளோட standards மாற்றோம் இல்லையா? That deviations also should be kept in accordance to assure attainment of objectives. What is it all about? It is about assuring attainment of objectives. Okay, it is all about assuring attainment of objectives according to plans. நம்ம பண்ணி வச்சிருக்கிற பிளான் அட்டைன் பண்றதுக்கு, அதுல சொல்லிருக்கிற அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அட்டைன் பண்றதுக்கு நம்ம செட் பண்ண ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அண்ட் அதுல இருந்து கொஞ்சம் டீவியேட் ஆன விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நம்மளால மேட்ச் பண்ண முடியுதா? Are we going according to the
what? The controlling function of management. So what is it all about? It is the measurement of accomplishment against means what? Other base the standard and the corrected deviations. Adoda base measurement of accomplishment. Okay, so it's very simple to remember. You don't have to memorize it. If you understand it, it will be very easy for you to keep it in your mind. So measurement of accomplishment against the standard and the corrected deviations to assure attainment of objectives according to plans. So if they ask you to define control or controlling, this should be your answer. Okay children, so how do you do it? What is controlling process? It is the measure of accomplishment, right? Against what? Against the standard and the corrected deviations. Why should we measure this? To assure attainment of objectives upon what? According to plans. So if you answer these 4 questions, you get the definition. Okay? And what is controlling basically? It is a goal-oriented process. It is a goal-oriented function. Why do we say it is a goal-oriented function? Goal-oriented is plan கேட்ட மாதிரி போகுதா, objectives நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் செட் பண்ணதுக்கு ஏத்த மாதிரி போகுதான்னு செக் பண்றோம் இல்லையா? So what happens now? Actually it is goal oriented இல்லையா? goals attain பண்ற மாதிரி நம்ம செக் பண்றதுனால it is goal oriented function. All right children, and it is what? A pervasive function. Is a pervasive function. What do we mean by pervasive function? That is, it applies to all the levels of management and to every kind of management. That is, இது என்ன low level, middle level and top level management க்கு தேவை. எல்லா இடத்துலயுமே நம்ம சொல்ற மாதிரி activities போகுதா நம்ம வெரிஃபை பண்றோம். And to all kinds of organizations, அது வந்து business organizations இருக்கலாம், இல்லாட்டினா educational institutions இருக்கலாம், இல்லாட்டினா service sectors இருக்கலாம், இல்லாட்டினா non-profit organizations, cooperative societies மாதிரி இருக்கிறதா இருக்கலாம். But still, what is it? Controlling function is the same. In the same, what is it same? Or what does it do? It measures your accomplishment. Or to be simple, it ensures that all the activities in the organization are performed as per the plans. Simple, இல்லையா? Plan படி எல்லாமே போகுதான்னு வெரிஃபை பண்றது தான் controlling. So it applies to all levels of management and all kinds of management. All kinds of, we'll say, organizations. Alright children, so this is about controlling. And what else? It is a function that brings back the cycle to planning. இது என்ன பண்ணுது? Last function நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம். No, this is not the last function, but it restarts the cycle. Okay, let's quickly recall this and go to the next point. So what is it about? Corrective action. It is taking corrective action. ஒரு இடத்துல ஏதோ தப்பா போகுதுன்னா மேனேஜர் ஒரு corrective action எடுக்கணும். எதுக்காக? To prevent damages. So that is called controlling. It ensures that the activities match the set standards. நம்ம செட் பண்ணி வச்சிருக்கிற ஸ்டாண்டர்டுக்கும் நம்ம objectives attain பண்ற பாத்தும் கரெக்டா போயிட்டு இருக்கோம். நம்ம என்ஷூர் பண்றது தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? Controlling function ன்னு சொல்றோம். Okay? We have seen that it is the measurement of accomplishment against the standard and the corrected deviations to assure
objectives according to goals, right? This is what we have seen in the definition, and we know that it is pervasive. That is, it applies to all the levels of management and all kinds of organization. What next? It is not the last function. இதோட management cycle முடிஞ்சிடுச்சு, management process முடிஞ்சிடுச்சு நம்ம சொல்ல முடியாது. What is the truth? It starts. It brings back the management cycle back to planning. It brings back to planning. How does it bring back to planning? நம்ம என்ன பண்றோம்? மெஷர் பண்றோம். நம்மளோட accomplishment goals மேட்ச் ஆகுதான்னு நம்ம மெஷர் பண்றப்பவே என்னெல்லாம் நடந்திருக்கு, அது எப்படி தப்பா போச்சு, இல்லை என்ன நல்லா இருந்துச்சு, என்ன கரெக்டாக இருந்துச்சு, என்ன ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் பிளானிங்கில் இதெல்லாம் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு பிளான் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா? ஸோ தட் ஹேப்பன்ஸ் ஹியர். ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ்? It finds out how far actual performance deviates from standards. நம்ம ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் 8 hours ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் வச்சுருக்கோம். ஆனால் அது உண்மையிலே நடந்துச்சா? பிகாஸ் ஆஃப் 8 hours ஒர்க் பண்ணால் எம்ப்ளாயீஸ் வந்து எக்ஸாஸ்ட் ஆகிடுறாங்க. ஸோ தே டேக் மெனி லீவ்ஸ், அவங்களுக்கு நிறைய உடம்பு முடியாமல் போகுது. ஆர் எம்ப்ளாயீஸ் லீவ் தி ஆர்கனைசேஷன். நம்மளோட லீடர்ஷிப் ஸ்டைல் எப்படி இருக்குது, நம்மளுக்கு வந்து ஆட்டோக்ராட்டிக்காக இருக்குது. ஸோ அங்கே வந்து எம்ப்ளாயீஸ் கண்டினியூ பண்ண விரும்பலை அப்படிங்கிறப்போ தட்ஸ் a setback for us இல்லையா? பிகாஸ் எவ்ரி ஆர்கனைசேஷன் wishes to retain its employees. அப்படி இல்லாமல் when it goes in a different way, what happens there? Obviously we have to take a step back and realize that this was a mistake. I need to correct it. இது தப்பா போயிடுச்சு, இதை நான் திருத்திக்கணும். So where will you correct it? In your next plan. Okay? So these deviations will help you to take corrective actions based on the same. So these leads to your planning in the future periods. இந்த corrective actions எல்லாத்தையும் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? We'll take our planning to the next step. Corrective actions taken. What else? Corrective actions taken. Then deviations from standards. Okay? And accomplishments. Helping planning. Right, children? So if for example you are learning to ride a bicycle or a bike and you are so you know how to accelerate, apply a brake, indicate cheppa podadella kathukri. You move. This is the time you are going out and something happens, you do not do it very well. You expect பண்ண லெவலுக்கு உங்களால சூப்பரா வண்டி ஓட்ட முடியல. அப்ப நீங்க என்ன பண்றீங்க? சரி, என்ன இடத்துல தப்பா போச்சு, அதை நான் எப்படி கரெக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன். அப்ப நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்க வெளியில போறப்ப என்ன பண்ணுவீங்க? இன்னும் ப்ரிகாஷனரியா இருப்பீங்க. ஸோ நான் லாஸ்ட் டைம் சைட் ஸ்டாண்ட் எடுக்காம விட்டுட்டேன். திஸ் டைம் வாட் ஐ ஷுட் டூ? ஐ ஷுட் லிஃப்ட் தி சைட் ஸ்டாண்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம்ல இருந்து நமக்கு என்ன கான்ஷியஸ் வந்துடும்? தட் வி ஷுட் லிஃப்ட் த சைட் ஸ்டாண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு திங்கிங் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ த நெக்ஸ்ட் பிளானிங் யூ வில் பி வெரி ஷுர் அண்ட் வெரி பர்டிகுலர். அதே மாதிரி தான் நம்மளோட ஆர்கனைசேஷனில் செட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் என்ன, அதுலேருந்து நடந்த டீவியேஷன்ஸ் என்ன, கரெக்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ் என்ன எடுத்தோம் டு பிரிங் இட் பேக் டு த ஒரிஜினல் பொசிஷன். ஸோ
So all this, okay, will help you in your planning. Okay, so that's controlling only complete one cycle to begin another. So என்ன பண்றோம், ஒரு சைக்கிளை கம்ப்ளீட் பண்றோம், இன்னொரு சைக்கிளை ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு எதுதான் பேஸா இருக்காங்க, controlling. So it is not that. Controlling is the last function of management நம்ம சொல்லலாம். What does it actually do? It helps you to plan for future in a better way. So controlling, what does this function do? Controlling completes one cycle, and enables to start another with planning. இது முடிஞ்சால் தான் நம்ம next planning போகணும் இல்லையா? So it is not that it is the last step, but it is an ongoing, continuous process. We have seen that management itself is a continuous process. அதே மாதிரி managerial functions are also a continuous process. Planning முடிஞ்சிடுச்சு, இந்த ஒரு planning முடிச்சிட்டு நம்ம next organizing போயிட்டோம் அப்படின்னா planning department வேலை இல்லைனால they need to make a new plan because we have various set of objectives. Right? So planning is a continuous process. Organizing, continuous process. Organizational structure change varalam, or you start a new division. It's a continuous process. Staffing is a continuous process. Vacancies varalam, or you need to retain them back. You need to appraise them. You need to promote them, transfer them. So staffing is continuous. Directing, of course, is continuous. So, na instructions allame கொடுத்துட்டேன், முடிஞ்சிடுச்சு. No, you keep on supervising them. You keep on motivating them. You keep on leading them and communicating with them. So, directing is also a continuous process. Finally, what happens in controlling? Controlling is even a continuous process. எப்படி continuous? Something you have found that it is deviated. ஏதோ ஒரு change இருக்கு. So நீங்க அதை correct பண்ணுவீங்க. correct பண்ணி விட்டுடுங்க. விட்டுடலாமா அதோட? No, you again follow up to verify whether it is being done properly. For example, you find that the usage of paper, you have a photocopying machine. Okay? You have a photocopying machine. என்ன சொல்லிருக்கீங்க, what is your standard that you use the photocopying machine only for official purposes and you need to turn it off ன்னு நீங்க சொல்றீங்க. யூஸ் பண்றப்ப யூஸ் பண்ணிட்டு ஆஃப் பண்ணி வச்சிடுங்கன்னு சொல்லிருக்கீங்க. But you find once that one employee has been using it for his personal purposes. அவங்களோட personal purposes யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதோட அதை சரியா ஆப்ரேட் பண்ணலன்னு தெரியுது. ஒரு மெஷினை சரியா ஆப்ரேட் பண்ணல என்ன ஆகும்? You need to face the damages, the repair charges, unwanted things. So you are warning them, you are telling them, you are taking some corrective actions. அங்க ஒருத்தர நீங்க வைக்கிறீங்க, அங்க ஒரு அட்டெண்டர் இருக்காங்க for what? For helping with photocopying. So employees directly photocopy பண்ணாம இந்த அட்டெண்டருக்கு நீங்க clear instructions கொடுத்திருக்கீங்க. Only official documents should be photocopied. You say like that. That's it, over. No, you need to find out whether that is happening in the right way. And that நீங்க சொன்னதை ஃபாலோ பண்றாரா, மிஷின் ஒழுங்கா ஒர்க் பண்ணுதா, you should know whether that person can handle the machine properly. இல்லையா? இது எல்லாமே நம்ம பார்க்கறோம்ல. That's why we say controlling is a continuous process. Just like how management is a continuous process, similarly managerial functions are also continuous in their own way. Okay children, so this session we have done only a recall about all the managerial functions. அப்படினா என்னன்னு ஒரு quick recall பார்த்துட்டோம். 4 chapters ஒரு quick recall நம்ம finish பண்ணிட்டோம். Then we moved on to talk about controlling. We have seen the definition of controlling and we have discussed various attributes of
controlling. In the next session, we will be talking about the importance and limitations of controlling. Why is controlling considered to be one of the important functions of manager? That it is one of the important functions of manager. Why is it important and what happens when you have controlling in the organization? You should know the pros and cons because you need to apply it properly, right? So in the next session, we'll be discussing about that. So go through this. If at all you have any doubts, please feel free to reach me out and get your doubts clarified. Thank you and may you all have a wonderful day.